طيب بالنسبة لامتحان النت نخبركم بإذن الله إذا وين راح يرسل بنقول لكم ايش المحاضرات اللي داخل بإذن الله. بس بالعادة أول محاضرتين اللي هم الانترو والاسيد فيزز بنشيلهم يوجوالي نخلي البي اتش والبفر يمكن نشيل الليبيدز. طيب هلا انا واحد ياخذ خلينا نشوف. Please pay attention. والله زلمه I can go really quick بالمحاضرة هذه وشوية صعبة بدها تركيز كمان. وهذا آخر محاضرة. خلوا الكتاب مهمس. جل إلكتروفوريسيس. شو يعني؟ فوريسيس حكينا يعني movement. Electro in an electrical field. Gel through a gel. فزي عندنا الجل طبعا المطبخ هذا لو حطينا عليه نقطة مي راح تختفي. بسرعة راح تختفي يعني. ليه؟ هي ما راح تتبخر بس راح تدخل جوا لأنه الجل هذا فيه بورز. اوكي؟ فالمي راح تدخل لجوا. اورايت. فنفس الكونسبت احنا بنستخدمه بشيء بنسميه vertical SDS page. SDS هذا انا اللي عم ايش يعني هاي الكلمة. So the idea is that we take two glass plates بنحطهم على بعض. Between them there is a space about 1 millimeter. And then we pour a gel, we pour a liquid that polymerizes. Okay, it polymerizes. فهذه الماتيريال اللي بنعمل منها الجل it's known as a chemical known as acrylamide. ونحط معاها كيميكال ثاني اسمه bis acrylamide. بنقول bis acrylamide. هذا صغير bis acrylamide. مع الأكريلاميد راح يصير في cross linking between the acrylamide and the bis acrylamide forming a network of molecules. Okay, so that's the gel. Okay, it polymerizes. Then what we do فعشان هيك احنا ايش بنسميه هذا الجل؟ polyacrylamide gel electrophoresis. Gel electrophoresis that is made of polyacrylamide. مين اللي خلى polymerized؟ البس acrylamide, the small molecule هذا اللي عمل cross linking. Alright. Then what we do, that's the gel. هذا الجل إذا طلعنا عليه راح نشوف إنه كمان بنعمل إيش بنسميه wells. well يعني بير. طيب. فبكون عندي هون well, هون well, هون well, هون well. So it is a place whereby I can load, I can add my sample. فبكون عندي sample محطوط هون. وسامبل جنبي محطوط هون وسامبل ثالث محطوط هون and so بكونوا جنب بعض and then we apply an electrical current. فالبروتينز would move from the cathode to the anode. راح يمشوا بالجل according to what? And they will be separated according to size. فالlarge proteins راح يمشوا slowly and the small proteins would move fast. The smaller the protein, the mover it migrates, the mover it runs, the mover it moves through the gel. Remember, إذا أنا أخذت sample فيه a collection of proteins, I do not have one molecule of every protein. I have hundreds, thousands, millions of this type of protein. ماشي؟ فلو أخذت أنا red blood cells وعملت protein lysing يعني عملت خلطت الخلية وطلعت كل البروتينز inside, I'll have millions of hemoglobin molecules. They're all identical. They all have the same size. ماشي؟ So when they migrate together. لأنه they have the same size. So proteins would migrate vertically within a lane. ما راح يروحوا لا يمين ولا شمال. Straight line. So here you have one lane. That's the collection of proteins, and proteins will start to migrate downward
here you have the smallest protein, here you have the largest protein, here you have the intermediate proteins. Okay? Remember, I have a collection of different molecules of the same protein, but they all have the same site. And then we stain the proteins. ايش يعني? Remember when you did in histology, or when you learned in histology, in the اسمه staining, hematoxylin, eosin staining, hematoxylin stains DNA, eosin stains proteins. Well, we do the same thing. We stain proteins. Some proteins would look something like this. They look like, quote-unquote, bands, شحطة, شريطة, زي عديد الشرطة. Okay? They look like bands. Here you have sample 1, here sample 2, here sample 3, and so on. And when you look at it, you can tell a few things. One, are there proteins in the sample or not? Obviously, sample 1 doesn't have any proteins. صح؟ لأنه ما في bands. Number 2, what are the sizes of these proteins? فبتعرف إنه هذا هو the largest protein. This one here is the smallest protein. 2 or 3, you can compare samples with each other. You can say, sample 2 and 3, they look alike, except in the sample 2 has this protein band that does not exist in the sample. Okay? That's what you can tell. Each protein band, each band may contain one or several types of proteins. ليش؟ ليه حكيت several؟ Under one condition, اللي هي ايش؟ They have the same size. They will migrate together مع بعض مخلطين. مش إنه بروتين رح يقول لبروتين ثاني لا أنا بروح مع أصحابي زيي. No, المخلطين بيمشوا مع بعض. They have the same exact size. طيب؟ So that's STS page. هلا بتطلع بتقولها انه بصراحه عندي هذول التو سامبلز they are identical. هذا السامبل اللي هو هي نمبر 9 فيه low molecular weight proteins بس ما في هاي large molecular weight proteins and so on. هذا فيه large molecular weight proteins زي هذا المسكين لحاله. I don't know what it is and so on. Okay? هذا ال STS page وبنعمله من الاكريلاميد والبس اكريلاميد. بيجي واحد برضه بقول لي لحظه شوي لحظه خير انت بتحكي لي انه عملت separation based on size والبروتينز مشيوا من الكاثود النيجاتيف للبوزيتيف للانود. but the proteins have different charges. مش البروتينز رح يمشوا لفوق كمان. you're right. بحكي لي في كمان شغله انا بفكر كثير يعني شغله ثانيه. proteins have different shapes. okay? فعندك بروتين thin وعندك بروتين تخين. هذا التخين راح يمشي أبطأ من the thin protein. The slim protein I say. You're absolutely right. بس أنا هون إيش بعمل؟ بعمل SDS page. SDS is a detergent. حكينا عنه قبل هيك. It's known as sodium dodecyl sulfate. It is an ionic detergent. شو بيعملوا الديترجنت؟ detergents شو بيسووا؟ protein denaturation. So a protein loses its structure. It doesn't have a tertiary structure anymore. Doesn't have a secondary structure anymore. فالسليم والتخين راح يكون لهم نفس الشيء. They're just polypeptides. حلو. فهون تخلصنا من حكاية الشيء. But with charge, how do we deal with it? SDS is an ionic detergent. It carries a negative charge. So as it denatures proteins, it coats them all with a negative charge. So now all proteins are negatively charged and they migrate from the negative, from the cathode to the anode, to the positive end. And that's how proteins are separated. كويس؟ أي سؤال؟ Yes.
cannot we can purify a protein in هذا in الجل ناخذ الباند هاي ناخذ البروتين we can purify it شيل الاس دي اس شو حيصير من البروتين؟ حيرجع للستركشر تبعه it may get back to its original structure may الا اذا كان في حاجه لايش؟ البروتينز الثانيه اللي تساعد شو اسمهم؟ chaperones. طيب افرضوا هلا اس دي اس بيز ايش بيعمل؟ بيعمل بروتين denaturation. Does it cleave disulfide bonds? No, cannot. فلو بروتين صاروا denatured وبيناتهم disulfide bond شو راح يصير فيهم؟ They would migrate together as one band. طيب ايش بدنا نعمل بهذه الحالة؟ We add reducing agents. بيتا بالكابتوإثانول أو دايثايوثريتول حكينا عنهم قبل هيك. هذول reducing agents. So if I add a reducing agent, you will have just a single polypeptide. هذه راح تكون غير عن هاي separate. Which one will migrate faster? A or B? A ولا B? A will go faster. ليش؟ size؟ مين يتحرك أسرع؟ small ولا large؟ طيب مين حيتحرك أسرع؟ A ولا B؟ Am I going to say something? A ولا B؟ شو بدكم بالA ولا B؟ هذه A وهذه B، شو بدكم اللي مكتوب هون؟ ما أنا انتبهت شنو مكتوب A ولا B؟ خلص A ما انتبهت شنو مكتوب A So, alright. So you'll have proteins that are not only denatured, but the disulfide bond is cleaved. Okay? Well, yes? Family. So that's what we do. Adding migration of proteins and so on. فعندي something that looks like this. حكينا عنها قبل هيك. Let's look at that. أخذنا sample. هذا sample is a crude sample. Murky. زي كيف لما تعصر الزيتون ويطلع اول عصره وبتشوف انه ميركي يعني مو صافي فيه كثير اشياء نفس الشيء الكرود سامبل هو السامبل اللي فيه كثير بروتينز عملت بيوريفيكيشن له using ionic change chromatography size exclusion you name it كل هذا الحكي اللي عملناه هاي الكرود سامبل فيه كثير باندز اوكي طبعا كل البروتين بينت almost عملت salt fractionation قلت لكم انه it's a dirty technique it's not really that clean فبين عندي كمان كل شيء عملت ionic change chromatography برضه طلع عندي كثير بروتينز لانه في كثير بروتينز that يعني different charges so it's not really that good of a technique size exclusion chromatography اخذت 1 fraction منه جمعت fractions 1 2 3 4 5 6 اخذت رقم 3 هذا هو رقم 3 intermediate size proteins مين؟ اللارج بروتينز ما اخذتهمش، small proteins ما اخذتهمش، اخذت just one fraction. برضه عندكم a lot of proteins. لكن إذا عملت affinity chromatography single protein، ليش؟ لأنه عندي high affinity مع الانتي بودي أو المولكيول اللي أنا استخدمته عشان يعمل لي purification لهذا البروتين. Okay? So that's an SDS page. Now, let's see how smart you are. في شغلة صحيحة. بدكم تصححوها بس. كلمة اللي هي هذه. إذا أنا حطيت reducing agent فبنحكي إنه إحنا عملناه in reducing conditions. لو otherwise it's non-reducing. يعني بدون ال DTT أو البيرم كابتوإثانول non-reducing conditions. يعني لسه الدايسولفايد راح تضلها موجودة. اوكي؟ بس هاي كيف احطوها؟ هلا سؤال 3 أسئلة let's see how smart you are. Describe the protein. Under non-reducing conditions أخذتوا البروتين طلع عندكم one band that has a size of 40 kilodalton. Under reducing conditions one band 20 kilodalton. How can you describe this protein? Yes? Homodimer. Do you agree? At this size تبع كل polypeptide 20.
22 و 20 مربوطين مع بعض في disulfide bond مشوا مع بعض as 40 كيلو دالتون. عملنا reduction للdisulfide bonds على كل polypeptide لحال 20 كيلو دالتون. Do you agree that it is a homodimer? I disagree. I don't know. I have no idea if it can homodimer or not. It might be. يمكن two polypeptides having the same size, they are different, but they have the same size. بس احنا نحكي انه it's a dimer. بس most probably I agree with you انه هو homodimer. ماشي؟ بس عشان نكون specific the type of information that we can get. Okay, so this is the type of questions that I may ask in the exam. Under non-reducing conditions, the protein travels, migrates, runs as two bands, 30 and 20. Under reducing conditions, what are two bands? But the sizes are different, 15 and 10. How can you describe this protein? حال مسلسل جبري برنامج جبري يلا خلينا hit the buzzer يلا someone يلا مش هتحرك من هون انا في حدا يحكي لي انا واقف احكي okay you're on your own. There is a third problem. You have one protein, it travels under non-reducing conditions as two bands, 40 and 20. Under reducing conditions, just one band, kilodalton. How can you describe this protein? Yes? The first one كانوا isoenzymes ولهم different molecular weight مع reducing. عندك one protein. هو one protein بس isoenzymes. هو ايش؟ isoenzymes بعض. لا بتحكي لي isoenzymes بحكي لي يعني multiple proteins. أنا بحكي لك sample فيه one protein. بس أنت مخربط إيش يعني isoenzymes؟ Moving on. All right. Not fast enough. في كمان تكنيك اسمه isoelectric focusing. In this technique, we separate proteins according to charge. فبنخلي البروتين زي ما هو. And we separate proteins according to charge. شو بنسوي هون؟ We have a gel. And in this gel, we create a pH gradient. A pH gradient. We start with pH 3 all the way to pH 10. فعندي أنا هون gradient إنه pH 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, etc. 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.9, 10. And then we add our proteins to the gel and we apply an electrical current. Proteins then will move. They will move according to what? Yes, charge specifically. حلو. بس الشارج يكون ايش؟ ايش البروبرتي تبعت البروتينز؟ ايه؟ البي اي ثانك يو. يس isoelectric point. منين؟ فالبروتينز will move according to their isoelectric point. فالاسيدك بروتينز راح يتحركوا ناحية the low pH والبيسك بروتينز راح يتحركوا ناحية الهاي pH end. Remember أنا عندي هون الكاثود هون that attracts the positively charged proteins. I have the anode hone attracting the the acidic negatively charged proteins. Will proteins keep on moving forever? They have to stop. Where do they stop at? إيش؟ على isoelectric point. إيش تعريف isoelectric point?
It just appears when the protein is neutral. So when the protein hits the pH that equals its isoelectric point, it doesn't move left or right. لأنه صار نيوترال. لو راح هون راح تتغير الشارج اللي عليه، لو راح هون راح تتغير الشارج اللي عليه، فراح يضل محل الايزوelectric point تبعته. So we separate proteins according to their charge in this case. Okay? هل that's the idea. Proteins will move and they would stop according to their isoelectric point. As a واحد smart, and you know what? Let me combine two things together. And he created what is known as a two-dimensional gel electrophoresis, whereby proteins are first separated horizontally according to charge or isoelectric point, and then they are separated vertically according to their molecular weight. فعمل two-dimensional gel electrophoresis. So right here, this is a real example right here. A spot indicates protein molecules. So these proteins here, these proteins on top, they are the high molecular weight proteins. The proteins in the bottom are the low molecular weight proteins. These proteins to the left are the acidic proteins with the low isoelectric point. These proteins to the right are the basic proteins, the one with the high isoelectric point. Okay? So here's how it works. Separation according to charge, and then we take it and we separate them vertically according to size. Okay? Low molecular weight proteins that are acidic, low molecular weight proteins that are basic, and so on. كويس؟ هذا هو two dimensional gel electrophoresis. Here's an animation that a link that you can examine. By the way, YouTube video and tons of materials that you can look at and visualize these techniques. Any questions? نيجي على technique that is so common in hospitals, laboratories in general, research laboratories. اسمه ELISA، مش ELISA، ELISA يعني enzyme linked immunosorbent assay. And in this technique we utilize immunoglobulins or antibodies. Antibodies are specific. Again, there's another use of antibodies. Okay? So, the idea is to ناخد solid support, we attach an antibody on it. We add a sample. If the protein that is recognized by the antibody exists in the sample, then the protein will bind to the antibody. We add another antibody that also recognizes the same protein but at a different site. And this antibody has a signal. If binding takes place, the signal appears. If this protein does not exist in the sample, معناته this antibody will not bind, معناته no signal would appear. Okay? So, this technique is used a lot, not only to find out if a protein or a molecule exists in a sample or not, it measures how much of it exists. يعني مش بس qualitative, it's quantitative as well, and it quantifies how much of your molecule exists in your sample. That's how it looks like. We use a plate. It looks like that. It's like the size of your palm. We call it a 96 well plate. And if you 96 wells, كل well هو عبارة هذا well واحد بس. Okay? We attach an antibody to it, and then we add our sample. If the protein exists, it binds. But then we add a second antibody that binds to the same antigen, the same molecule. It has a signal or something that gives a signal. If the protein or molecule exists, then a signal appears. And right here, the protein does not exist, or the molecule does
not exist in the sample. ما في interaction. هذا ما راح يكون موجود. It's washed away, and there is no signal that appears here that no, the molecule does not exist. هذا بيستخدموه كثير عشان يعملوا quantization for hormones, for example. So not only that it tells us if a hormone exists or not, it tells us how much of this hormone exists. هذه التست اللي بتعملوها بالمختبرات they utilize ELISAs. فلاحظ مثلا عندك هون بالويلز هذه look at the intensity of the colors. It's different between wells. ليش؟ لأنه عندكم كمية كبيرة من المولكيول هون and كمية صغيرة من المولكيول بالسامبل الثاني and so on. So the intensity tells us something about the quantity of the molecule. منيح؟ أي سؤال؟ ما لكم نايمين. هذا الإلايزا. أوكي، نيجي على تكنيك ثاني. I love this. Protein sequencing. شو اللي أحكي لكم protein sequencing؟ معناته not only that I know what amino acids exist in a peptide, I know what the order is. فبعرف amino acid number 1 is alanine, amino acid number 2 is glycine, amino number 3 is lysine, amino number 4 is glutamic acid, and so on. بعرف order of amino acid. هذا معناته protein sequencing. يعني بعرف ايش؟ primary, secondary, tertiary ولا quaternary structure? Primary. I can then predict is secondary structure, tertiary, and so on. We have different methods for knowing the protein sequence. Oh, for doing protein sequencing. واحدة منهم اسمه Edman degradation. Edman degradation. شو بيسوي هذا؟ It takes the peptide and it adds a molecule, a chemical to it. اسمه PITC. The PITC هذا it binds to the first amino acid. Chemical reaction, it leaves it out of the peptide. باخذ هذا and I analyze it via chromatographic techniques. Based on the size, the charge, whatever the characteristics of the amino acids, I can determine what the amino acid is. فبعرف أول amino acid is glycine. باخذ البيبتايد إذا ناقصة amino acid. بحط PITC مرة ثانية هشيل amino acid number 2 اللي هلا صار هو number 1. باخذ amino acid chromatography. I determine what the identity of the amino acid is. كويس؟ And so on. I can do this like 50 times. أي peptides larger than 50 amino acids? لا, it's tough to do that. But at least بعرف أول amino acid أول 50 amino acids. كويس؟ هذا Edman degradation. اوكي. ففي طريقة ثانية، أنا ممكن آخذ البيبتايد الكبيرة وأقطعها. I can cleave it into smaller fragments. وباخذ هاي الفراجمنت وبعرف ايش الامينو اسيد سيكونس تبعتها، الاوردر، وبعرف اخذ هاي البيبتايد وبعرف ايش الامينو اسيد، بعمل Edman degradation. ممكن أعرف السيكونس بدون ما أعمل Edman degradation using these techniques. الدايجيشن. حكينا عن الدايجيشن قبل هيك بالانزيمز regulation zymogens من هذا الحكي. And the 3 types of digestion techniques. عندي chemical أو we can use endopeptidases أو we can use exopeptidases. اوكي؟ ترى هلا تعرفوا اللعبة اللي كنا نلعبها واحنا صغار إذا لعبتوها ولا لا؟ هذه اللوجيك اللي بحكي لك انه في عندك 10 كراسي ودخلوا 10 اشخاص على القاعه مع حفله whatever بدهم يقعدوا على 10 كراسي. but فلان لازم يقعد على يمين فلان، وفلان لازم يكون بين فلان وفلان، وفلانه لازم تكون على الطرف، وفلان لا، صح؟ اوكي. وبعدين بالاخير بقول لك رتب الاشخاص على الكراسي ال10. هذا الشغل رح نعمله هون لكن in a simple manner، يعني ما راح نوصل شويه details. Chemical digestion. We use a chemical known as cyanogen bromide. What cyanogen bromide does, it cleaves a peptide if it has methionine.
فلو عندي بيبتايد وفيها ميثايونين، هي ميثايونين، it leaves the peptide C-terminal of methionine. يعني هون مش هون، لا بعد بين الميثايونين واللي بيجي بعديه. اوكي؟ فلو عندنا بيبتايد فيها 10 ميثايونينز، طيب فيها 10 ميثايونينز، how many peptides would be generated? 10 methionines. المفروض 11. ماشي؟ You can practice by the way. طيب ممكن اجي احكي لك والله you know what طلعوا عندنا طلع عندي انا 10 peptides ما طلع عندي 11. انا بعرف انه في 10 methionines but 10 peptides are generated. بتحكي لي هذا لانه احتمال انه الميثايونين في ميثايونين جاي اخر واحد فما صار في كليفج. Yeah, smart, good interpretation. But this type of questions I may ask you. طيب endopeptidases شو هدول؟ They cleave a peptide within the peptide itself. Okay? يعني بالضرورة بالنص هون أو هون أو هون أو هون أو هون. That's what endopeptidases are. ودرسنا كثير أو عدة أنواع من هدول endopeptidases before. We talked about trypsin. We talked about chymotrypsin, elastase, pepsin, thrombin. All of these endopeptidases. فواحد منهم trypsin. نعرف إنه trypsin cleaves peptides beyond lysine or arginine in the peptide bond between lysine or arginine and anything else that comes afterwards. Yes? فهي عندنا peptide. وين ما في arginine أو lysine راح يصير في cleavage. فبنمشي arginine cleavage. lysine cleavage. كمان lysine cleavage. كمان arginine cleavage. ماشي؟ Generating peptides of different lengths, different sizes. حلو. لو جيت حكيت لكم here's trypsin has generated a peptide that carries a total net charge of +2. Which one of these is that peptide? The peptide has a charge of +2. Remember, every peptide has at least 2 charges. مين هدول؟ من وين أشوف؟ الأمينو جروب والكربوكسيل جروب. positive ونيجاتيف. فالتشارج الثالثة اللي بتيجي أو الرابعة بتيجي من الار جروب تبع الأمينو أسيد. So you have these 5 peptides, and one of them carries a total net charge of +2 at neutral pH. Is it peptide 1, with a 2, with a 3, with a 4, with a 5? Those are amino acids. Now, the second one. Now, second one. I agree. Histidine, lysine. Positive amino group. Histidine, positive. Lysine, positive. Carboxyl group, negative. اللي بواحدة من النيجاتيفز مع واحدة من البوزيتيفز فعندكم +2 charges. These questions I can ask. فعندنا 4 endopeptidases. Their own characteristics and specificities. Trypsin leaves a peptide bond that is C-terminal to arginine or lysine, but not if next to protein. كلياتهم ما يدور لاحظوا. ما بصير cleavage if they're next to proline.
انا هذه صلحتها ونزلت على الدرايف، جوجل درايف، اوكي؟ اللي هي but not في كلمة not missing one، بس موجودة عندهم صح بالهذه. but not the next product. كلياتهم لما يكون عندي انا بروتين involved in the peptide bond ما راح يصير في كليفج. كويس؟ طيب. البيبسين هو الوحيد اللي بيعمل كليفج in terminal of leucine, phenylalanine, tryptophan or tyrosine. لكن لما يجي البروتين قبليه ما راح يعمل كليفج. يعني البروتين بعدين واحد من هذول ما في كليفج. كويس؟ اوكي. يس. بسبب السبيسيفيستي تبعته هيك بيشتغل. هيك هم خلاص. يعني في اسئله باي ذا واي that I cannot answer myself. فبتيجي بتحكي لي طب ليه هذا الانزيم بيشتغل هيك؟ مش احسن لو اشتغل هيك؟ والله صح منطقي. بس انت ما بتعرف شو صار خلال ملايين السنين لما تطورنا او لما ربنا خلقنا whatever. ربنا خلقنا بالتطور باي ذا واي. لما ربنا شو صار بهالملايين السنين؟ ايش الظروف اللي كان فيها هذا الانزيم انه صار هيك؟ I have no idea. مش ممكن يكون more efficient؟ بس something happened. ايش؟ ما بعرف. no idea. طيب في عندي كمان peptidases اسمهم exopeptidases. هذول شو بيعملوا؟ في عندي two types amino exopeptidases او carboxy exopeptidases. شو بيسووا؟ they clear peptides at the ends or from the ends. فبيشيل كاربوكسي اكسوبeptidase بيشيل الامينو اسيد الموجود اخر واحد او كاربوكسي ديسمرز بيشيله، بعدين بيشيل اللي بعده، بعدين بيشيل اللي بعده and so on. طيب الثاني الامينو اكسوبeptidase بيشيله من الان تيرمينس واحد بعدين الثاني بعدين الثالث، يعني ما في سبيسيفيستي لهي الانزيمز بس بيشيل الواحد اللي موجود على الامينو او الكاربوكسي تيرمينس. طيب بعدين عندنا هاي homework do questions 49 and 54 be cancelled اللي هم هذول باي ذا واي. هاي هي الكويشنز. هذا الكويشن انا ممكن اسالكم اياه. والله عندكم بيبتايد، هاي البيبتايد فيها هاي امينو اسيدز. بدنا نعرف الاوردر تبع الامينو اسيدز، استخدمنا التريبسين وطلع لنا هاي البيبتايد، واستخدمنا سيانوجبرويد وطلع لنا هاي الجروبس. يلا اوردر. هلا بتطلع بتقول اصلحوا شوي، هذه معناته هذول لازم يكونوا اخر تنتين. صحيح؟ ماشي. يعني so that's how you can think about it. هذا الاكسرسايز such an exercise موجود عندكم بالبراكتس شيت اللي اعطيتكم اياه. So finally استحملوني معلش. It's very important that we determine protein structure. كل الحكي هذا اللي حكيناه بالهيك لما حكينا عن البروتينز والانزيم وصلتكم صورة اللاكتيك ديهيدراجينيز وعملوا بلف زي العروسة والبروتينز والهيموجلوبين اللي موجودكم اياه والستراكشرز different structures الريبن والبول اند ستيك والريب السبيس فيلينج اند سو اون. كل هذا من وين جبناها؟ جبناها من التكنيكس اللي بتحدد لي البروتين ستراكشر. حنحكي على two techniques very briefly. الأول هو crystallography. What we do is that we purify a protein to perfection. يعني ما عنده شيء. And then we crystallize it. We make it, we turn it into a crystal at very cold temperature, very low temperature. So this is the protein in a crystal form. And then we hit it with an X-ray. شو بصير هذا الإكس-راي لما تضرب فيه؟ diffraction. راح تروح الاكس راي اوكي الالكترونز راح تروح يمين شمال راح تطلع عندي بعدين في زي هيك حديده ما بعرف ايش وراها بضرب عليها الالكترونز راح تطلع عندي image that looks something like this. لا انا ولا انتم ممكن نعمل interpretation لها لكن some scientists do and they can turn this image into that. Amazing. Okay? And you can tell what the protein structure is based on that. هلا بيجي واحد بيحكي لي بس لحظة شوي هذه it's not real. يعني crystallography حلو على عين والراس لكن it's not real لأنه
البروتينز are not crystals. فانت ما طلعت لي البروتين structure بالreal environment اللي هي in solution. في another technique and that's the final slide. اللي بتحكي لي ايش؟ اسمه nuclear magnetic resonance. NMR is a technique by which you can determine protein structure in solution. Okay? In solution. فراح يطلع عندكم شيء that looks like that. تتذكروا لما جيت حكيت لكم الهيموجلوبين when oxygen binds بيصير في change in the structure of hemoglobin by 10 angstrom. 10 angstrom. كيف عرفنا؟ من الانمار والكريستالوجرافي اخذنا الاستراكشر تبع الهيموجلوبين with and without oxygen وبعدين حطيناه فوق بعض. فشفنا كيف الاستراكشر اتحرك شوي. فعرفنا انه 10 angstrom. عرفنا ايش اللي بتحرك بالضبط. Okay? So you can put molecules on top of each other to compare before after. You can compare البيتا subunit تبع الهيموجلوبين مع الميوجلوبين. They have identical primary structure, almost identical primary structures and structures in general. بتحطهم فوق بعض فبتعرف الستراكشرز كيف بيجوا على بعض. الانزيم with without substrate بتعرف كيف تغير شكل الاكتيف سايت. Okay? وكيف الامينو اسيدز تتحركوا. This is biochemistry. Please do well in the final exam. Good luck. اقعدوا محلاتكم. كل الباب. Thank you.